Hello, good evening. 17th of March, Friday, 8 o'clock, Weekly News with Motivation Academy. With me is Ali, Jimmy, and myself. Okay, nice to speak to you today. Okay, so subject of the week is law. Ali, what is the advantage or disadvantage of being a lawyer, or maybe getting married with the lawyer? Because that will happen to you soon. Being a lawyer is a good point to have knowledge about law, and to marry with the lawyers, I will advise to do not, because you will be always having problems, and she will be building cases on you all the time. Okay. Yeah. Okay, case. Do you know any history jokes about the case? Yeah, I know a joke. There is people who about the case. Did you hear about that guy in the airport that he lost his suitcase in the airport and he hired a lawyer to get it back? Okay, and what the lawyer said? That you lost your case. Oh my goodness. This is stupid. Yeah, so I think there is another one that we have good lawyers and those one who just know the judge. This is my joke. I told you about that joke because I'm from Africa. In Africa, a lot of countries like that, there is not good lawyers, only those one who knows the judge, isn't it? Yeah, you don't need to hire a lawyer who knows the law. No, hire a lawyer who knows the judge easily. Okay. Do we have a guest today? We have a guest today that has knowledge about law. So Camila will be speaking about it. Okay. Eka Chaki, our LPC student. Good evening, Eka. Welcome to Motivation Academy podcast. Thank you so much. Eka, can you tell me what was your law journey? Can you tell me a little bit more about your qualifications? Yeah, I started studying since the year 2006. In 2006, I studied counseling and psychotherapy for 2 years, so 2006 to 2008. And then from 2008 to 2011, I studied for my Bachelor's of Laws. And then 2012, I did my Master's of Law in University of Maynooth in Dublin, here, Ireland. And then in 2013, I got a job to work in the law firm up to 2016. But while I was working in the law firm, because I wanted my area of expertise to be in e-discovery. So I went back to school to do IT. So I went and did IT degree from 2013 to 2015. Then in 2016, I went to do my immigration law in the Honorable Society of the Kingsons, which is the law school here in Ireland. And 2016, I went to the Law Society to do what we call charity law. And after 2017, then I did some work in a law firm and came over to the UK in 2021 to do my legal practice course. LPC. So those are my qualifications. Okay, so I have a question for you, Eka. Why did you study law? Exactly. Yeah, law. Law is a very interesting course, Law is not just a course, it's not just a career. Law is like a package that includes a lot. When I mean a package, in a package, there are so many things in a package. Law is a profession of integrity. It brings you respect. It brings you prestige. Wherever you are, you're recognized and you're appreciated. You do not just study law for yourself, you're studying law for yourself and people around you, for your community, for your children, for your friends. They run to you if there's any issue, if there's any difficulty in understanding anything, they come to you. So law is like a service to the community, and that's the reason I study law. In addition, I study law because it's been my life ambition. I'm passionate about law. Law is my life, and I'm law. Could you tell me, do you have a life situation, for example, where you just used your qualification, use your knowledge in, daily life, when your degree and qualification help you? That's exactly what I was explaining. Thank you for your question. Law has opened many doors for me and has connected me to very important places. Because of my law, there's a senator in Ireland here. He invites me to his events, and that's because he contacted me when I was doing my master's in 2012. So whenever he's organizing his law, his senatorial events, he gets me invited to come and
to come in and take a part as a migrant, representing the migrant community in Ireland. And in the credit union here, I don't know if you know what is credit union, it's a semi-community bank. I am the chair of the board oversight committee. Board oversight committee is the committee that supervises the board of directors. So that's one. And then with law, I was opportune to be the law firm manager in the years that I worked with some solicitors here. In addition, after my legal practice course, I have been employed to work in the Justice Department in this country. That's since last year. So law is an opener. Is an opener. People that will not ordinarily come to you, they come to you for advice, for help, and invite you to handle issues for them. So that's law, and that's what is done for me. You know, I was studying LLB law as well, and to be honest, even reading this simple contract and the contract makes my life easier because I understand the rules. I don't have to go to anyone to translate, to get advice, because after you study the law, you have that even basic knowledge. If you're not specialized, for example, in that category, you don't have to depend on anyone. You don't have to depend on anyone. So but you had a long journey in education. My goodness, man. so many years. Okay, so what is LPC? Because many people who will watch us, when they hear LLB law, what is it? LLB law is the LLB law. Okay, sorry. LLB law is the first degree of the law, which is Bachelors of Law. LLM is the Masters of Law. Now, LPC is Legal Practice Course. That's the name that is called in the United Kingdom. In Ireland here, it's called Law Society. And that's what other countries call the law school. Like in Nigeria, they call it the law school. After all your degrees, whether you have doctorate of law or bachelors of law, you need that LPC to be qualified as a lawyer. That's when your journey of becoming a lawyer is complete. So that's. And how long was your course LPC? How many months or years did you have to study for LPC? LPC was 1 year for me, and then but my LPC, remember, it was a dual degree with my another master's, so it was 1 year, and I did it in the United Kingdom. Is it difficult, or it's just the end of the course of law, and it's gonna be just easy because you have already knowledge about it and everything? Is it easy? Yeah. To me, I don't know, I'm not talking for somebody else, but to me it was easy because LPC is addition of theory and practice. I have studied and I have worked, so it was all those things repeating itself again. So to me, I found it easy. So what is your career now? Are you looking for the job, or are you working somewhere? I got employed last year into the government parastatals here, the government sector here. So my desire now is to grow in that position into higher positions. In addition, I still do other things on the side, like working hand in hand with Motivational Academy. I love their passion, I love their drive, I love what they do. So that's why no matter where I'm working, I would love to continue to be with them. So you applied for LPC by yourself, and then we approached you. Why you have decided to continue your application with us? How did we help you? What knowledge did we give you which you couldn't find it yourself? The truth is this: without Motivational Academy, I wouldn't have done my LPC, because what happened is this. After I applied for my LPC and they got me admission, they gave me admission, they said I was very good, everything was okay. When I saw the fees, I was like, how am I going to go about this? And I now wrote to the school and said, look, I'm discontinuing my admission. I don't want to do it again. Let me think about it more. Maybe I'll do it in Ireland. And that was when I was directed to meet Motivational Academy. As a matter of fact, Camilla. And I can tell you she's a superstar. I love her passionately for that. And I'm not exaggerating. And then, so she took over. I had done the application for the funding and I was unsuccessful. That's why I gave up. I said I wasn't continuing. But Camilla took over with her magic fingers, with her wisdom, with her intelligence, and did everything. And everything was successful. So I got my funding. And I'm forever grateful, seriously, and I mean it.
So what do you Thank mean? You mean that the Motivation Academy and Camila, they motivated you to go for it because you wasn't sure about it? Or? She was sure about it, but the problem is the funding. So usually for LPC, you have to pay it by yourself. But we know that magic that we connected LPC course with No, another the course. specialty in the application is what Camila has that people don't. You mean she, that the specialty, that professional. technicality in carrying out that application. That's her trademark. That's what she has, and she has that for students' application as well. So if you're finding it difficult to get an application to be successful in your study application, and the school is turning you to the left, to the right, asking you this, run to Camila. Run the Motivational Academy. But okay, so when people do finish the LPC, do they have to practice with the professional lawyers for some time to become like 100% lawyers? So what is the journey? Can you explain After for your people? LPC, you need to train in a law firm. But if you need to do that training, that's what completes the journey in a law firm. So whatever you study in LPC, you have to practice it in a law firm. Especially So for for those how that long don't have law firm experience. So for how long you have to practice with the law firm? It's supposed to be a 1-year thing, but it depends on your availability, because sometimes, like sometimes people can, try to decide to stop for a while and then continue. So it depends on the availability of the person. But you really need to do that. That completes the journey of your law practice. And what about the exam on LPC? They were written, assignment. Can you tell me A little about it, like Yeah, how it was like. because I'm sure our students are stressed, like what kind Writing, of exams speaking, we're gonna listening, have on yeah. LPC? LPC, because in the University of Law that I attended, I just like their study mode, their technicality, their way of studying. So it's like while you're studying, you are asked to do all these things along the line and you're not even expected to stay out of school for one day. You have to give a reason. That's how serious they are. And so after that, at the end of the day, you write exams. And then if you're doing the dual degree as I did, you need to do your research as well, a thesis. So Okay. it is exams, including as you study, you are expected to do certain tasks, and you're supposed to do that, because that's what's going to actually help you understand what you're studying properly, efficiently. But did you study on campus or online? I studied on campus, but I would advise anyone, if you can't come to campus to study, look, just still study at home, because what they do is they study at home is still full time. And that is the key words that the law schools are looking for. Still full time. Whatever we are studying on campus. After all, during the COVID, we now went online. So it's the same. You don't let that one not be an excuse for anyone to say, sorry, I can't go to the campus. I studied on campus because I had the time, I had the liberty, I had the opportunity to do that. My children are grown. I'm not nursing anybody in the house. So I was able to come over to UK and do all my stuff. But I would say, if that's not possible, do it online. It's the same thing. It's the same knowledge. It's the same way of understanding the cause, and you'll still be a lawyer. That's the key thing. Who are you? Are you a lawyer? Sorry for interrupting. I have a question. So, what do you advise people or students who want to study law to prepare themselves before the exam that you had? What they need to prepare, or what they need to? They have to study hard. I mean, like the first degree or the LPC course? For the exam, yeah. LPC. LPC, The LPC. Yeah. Before the exam. Well, for exams, I would advise you study ahead. As in, if this is what you need to study, look at the syllabus, look at what you're going to be taught. Read before you are even taught. That's the key. If you read a topic before the lecturer comes, then you have proper understanding. You're not going to be running after. You will be read before you are taught. Get your understanding. Okay, sorry. Yeah. What about this, like studying law in general? Do you think it's a lot of reading and you have to remember a lot of cases, or you're just coming back to the books whenever you need it as a lawyer?
if you're really passionate about law, it's not just all. You need, law is original, so you need to have it in your head. If you understand it, it will stay there. It won't go away. It is when you don't understand that. So if you're passionate about doing law, if you love law, if you see reason why you should study law, and you love it, love the law first. Then, as you're being taught and as you read, it sticks into your head because it's a lifestyle. That's true. And can you tell me, because you are helping Motivation Academy also to promote their courses, and you're helping us to promote education. One of your friend, I think from Nigeria, she just applied for a master in law, and she's a judge. Can you tell me why people with such a good career, they still want to have the degree from UK? Why they need it? Studying in the UK, gives you, like I've made a video, studying abroad gives you upper hand over your immediate colleagues. For example, she's a judge. She's been a magistrate for over many years, but she still wanted that. And I spoke with her and said, look, these people can help you. You don't need, because you're so busy and you still want to study. So I have a group of people that can help you, go run the application process for you. And she's been very happy since we started it. I mean, I think our application is complete now. So studying in the UK gives you more market. That's even the reason I came, because I'll be open to more market. I mean, clienteles. I'm not just limited to Ireland now. Coming into the UK with multicultural diversity, inclusion, then I'm exposed to all that, and it's a benefit to my law practice. So that's what she's looking at, and that's what she's aiming at. I was so amazed when Eka said, we have a student, she's a judge. She's super busy. We have to really help her, and she wants to study still. I was like, really? Wow, this is impressive. Yeah. Okay, last question. So what is your advice to other who wants to study law or who wants to desire to study law? Number one, I will advise everyone to be educated. Education is a lot in life. I came from Nigeria to this country, and because I've always loved education, all I've done is get education, and I do not regret it, because that has placed me in a certain level in this country. And so I will advise everyone, that's not just for position, for your career, for your business, for how you relate with people, how you even train your children. You need to be educated to tell your children why they should be in school, or why, enlighten them. They can come to you and say, Mommy, what's this? You're able to explain it to them, and that makes them respect your intelligence. So I would advise anyone, no matter what you're doing, whether you're doing business, whether you're working, you need to upgrade. The world is moving very fast. You can't be stagnant. The world is moving very fast. So if you get education, you keep upgrading your career, your profession, whatever you're doing, you're going to, be in that top class, in charge of your business or your work. Even in your workplace, you'll be promoted. That's generally in education. Then in law, we need a lawyer. Lawyers are needed everywhere, whether in your immediate family or in your community. They come to you for these things that pertains to the law. You're called to deal with these matters, whether in your church, in any organization. Once you're a lawyer, they come to you for anything that pertains clarity, explanation, law, legality. Is this thing legal? What we are doing, is it legal? Is it not? And you're able to guide them. So you're very relevant in the community, within and outside. I can't stop asking you a question. So in which area of law would you like to specialize? I love immigration, and I love immigration because I love serving. Immigration enables me to attend to the migrant community, guiding them on what to do and what not to do, how you can come or cross over to another country and stay there legally without offending or without committing any crime. So I love immigration. Yeah. Thank you so much about all this information. That was so helpful. The time is passing. I have more questions, but maybe we'll make another podcast with Eka. Eka, thank you so much. Eka is helping our students also from Nigeria to get admission to the university. So if you are from Nigeria and you need help, advice, then just contact
Eka, our And she will Motivation advise you Academy. if you want to come and study abroad. Thank Thank you you so so much. much. Thank you. All right, thank you so much. Thank you for having me. I really appreciate. Thank you. Thank you. bye-bye. Bye. Thank you, Ika, for Nice introduction. yeah. I have to always cover you if you don't know what to say. You know, Okay, who is our next guest? our next guest. Is Olivia Grambo. Olivia, she will be speaking about the GDL. It's something different from what you heard before. We have a lot like there is a lot of new content and new word in the law area, like LPC, GDL, LLB. So you have to stay really focused. So Olivia Grambo. Hej kochani, jestem Olivia Grambo i opowiem Wam troszeczkę o studiach w Anglii. Ja osobiście studiowałam tutaj magistra z informatyki, dyplom z kosmetologii oraz dyplom GDL, czyli Graduate Diploma in Law, o którym Wam opowiem troszeczkę więcej, jeżeli jesteście zainteresowani studiami prawniczymi w Anglii. GDL był stworzony po to, żeby ludzie, którzy mają jakikolwiek dyplom z czegoś innego, mogli się przekwalifikować. Jeżeli dopiero zaczynamy nasze studia, to nie zostaniemy przyjęci na to, musimy iść ścieżką LLB, czyli licencjat z prawa, ale jeżeli się chcemy przekwalifikować, to jak najbardziej GDL, który jest rozpoznawalny, jest też wymagany przez pracodawców, żeby móc w ogóle podjąć pracę w kancelarii prawnej. Nawet taką podstawową, bo już na wyższe stanowiska potrzeba oczywiście również LPC i wtedy staż, ale to jest jakby odrębny temat. Skupiamy się na GDL. Ja osobiście za GDL płaciłam sama. Kamila pomogła mi w zdobyciu wszelkich środków na skończenie mojego magistra z informatyki. No i tutaj już sama po prostu za ten dyplom zapłaciłam. W życiu zajmuję się kilkoma rzeczami. Jestem właścicielką firmy i polskim producentem kosmetyków naturalnych, które sprzedaję w Anglii, w Europie i również w Stanach. Firma nazywa się Crown Skincare i również pracuję w kancelarii jako conveyancer. Conveyancer zajmuje się sprzedażą i kupnem nieruchomości. Studia GDL bardzo pomogły mi i w moim biznesie, no i oczywiście w zdobyciu pracy jako conveyancer. Jeżeli chodzi o moją firmę, no to oczywiście ja wiem, jak ją prowadzić, jak prawnie, legalnie to prowadzić, jak legalnie sprzedawać kosmetyki i je wytwarzać, jak sprzedawać je w Europie, na innych kontynentach. Oczywiście bardzo to pomogło mi w moich umiejętnościach negocjacji i tworzeniu chociażby kontraktu dla mojego pracownika, który po prostu mogłam sobie sama napisać dzięki zdobytej wiedzy właśnie GDL. Jeżeli chodzi o pracę w kancelarii prawnej, jak ja ją zdobyłam? Przede wszystkim byłam bardzo proaktywna, ponieważ nie czekałam, że praca przyjdzie do mnie, ale korzystałam z zakładki Careers, czyli kariery mojej uczelni. Ja studiowałam na BPP Law School i tam cały czas uczelnia podaje przeróżne możliwości pracy płatnej lub niepłatnej. Ja zaczęłam od niepłatnej, 3 miesiące doświadczenia, gdzie uczyli mnie różnych rzeczy. Później chodziłam od biura do biura i sama zapytałam, czy ktoś nie potrzebuje jakiegoś pracownika albo nie miałby po prostu czasu, żeby mnie poduczyć, i w ten sposób znalazłam kolejne biuro, gdzie na początku byłam przyjęta na jakby takie doświadczenie. Uczyli mnie m.in. imigracji i prawa family law, czyli rodzinnego. Mój szef był na tyle zadowolony, że później mnie również zatrudnił. No i dzięki temu już miałam
bardzo dużo doświadczenia, no i mogłam pokazać w CV, że tak na tyle się wykazałam, że ktoś postanowił mnie zatrudnić. Dodatkowo do takiego interview w kancelarii trzeba się naprawdę przygotować, czyli tak zwany STAR technique, bo sam dyplom oczywiście nie wystarczy. Pracodawcy teraz lubią patrzeć na to, czy będziemy dobrym dodatkiem dla istniejącego teamu, czy będziemy współpracować i czy nie będzie z nami problemu. Oczywiście trzeba być sobą na takim interview, nie udawać kogoś innego, tylko pokazać się z dobrej strony, ale nasze prawdziwe ja. Także w ten sposób jakby to mi wszystko pomogło w zdobyciu pracy, którą mam teraz, bo już miałam troszeczkę coś w CV, no i to mnie odróżniało od innych kandydatów, którzy nie byli na tyle proaktywni i nie szukali sami jakby doświadczenia. Ja przez cały czas również pracowałam, przez cały czas studiów i przez czas, kiedy otrzymywałam darmowe doświadczenie, miałam inną pracę, uczyłam się w metrze, w autobusie, po nocach, pod prysznicem, gdziekolwiek tylko mogłam, każdą chwilę spędzałam na nauce. I teraz jak wygląda mój dzień w biurze jako konwejancy? Wszyscy się witają, jest to bardzo miła atmosfera, ludzie na bardzo wysokim poziomie. Pijemy sobie kawkę, no i zaczyna się chaos. My współpracujemy m.in. z Concealem, z różnymi firmami oraz biurami nieruchomości. Codziennie mamy bardzo, bardzo dużo telefonów od klientów, od takich biur nieruchomości i trzeba ich wszystkich informować na bieżąco, na jakim etapie jest ich sprawa. Ja osobiście przed tą pozycją nie miałam doświadczenia w conveyancing, więc zostałam wrzucona na bardzo głęboką wodę, ponieważ nikt nie ma tutaj czasu, żeby usiąść nam i pokazywać wszystko palcem, więc to zależy też od nas, jak bardzo jesteśmy chętni do nauki. Mój szef na tyle widział we mnie potencjał, że zapłacił również za moje dokształcenie, mój kurs z conveyancing właśnie, żeby też mi to troszeczkę pomogło w wykonywaniu pracy. No oczywiście, jeżeli ktoś akurat ma wolne, no to odpowie na moje pytania, ale w większości nauczyłam się tego wszystkiego sama, mając jakieś podstawowe, powiedzmy, wskazówki, ponieważ nikt, no tak jak mówię, nie miał czasu tutaj na trening, więc trzeba się z tym liczyć, że w większości firm prawniczych, jeżeli czegoś nie umiemy, no to raczej nikt tutaj nie będzie miał czasu, żeby z nami siedzieć, ponieważ każdy ma bardzo, bardzo dużo pracy. W takiej pracy bardzo ważna jest samoorganizacja pracy i zmienianie priorytetów, bo bardzo często pojawia się jakaś sprawa, która jest ważniejsza od akurat tego, co w danej chwili robimy, więc trzeba szybko po prostu zająć się innym klientem. Trzeba też pomyśleć, czy jesteśmy odporni na stres, ponieważ jeżeli chodzi na pewno o conveyancing, jest to bardzo, bardzo stresująca praca, w szczególności w dniach, kiedy mamy tak zwany completion. Dla chętnych praca domowa polecam zobaczyć, co to jest. To jest po prostu ostatni etap sprzedaży bądź kupna, kiedy czekamy na pieniądze od klienta i musimy bardzo, bardzo duże kwoty pieniędzy przelewać tego samego dnia. Musimy sprawdzać kilka razy oczywiście dane kont, czy mamy daną kwotę i tak dalej, i tak dalej. I się upewnić, że przypadkiem druga strona w ostatniej chwili na przykład nie zrezygnuje z transakcji. W conveyancing, tak jak zresztą na pewno jako prawnik w ogóle,
musimy mieć oko do szczegółów, ponieważ może to nas bardzo, bardzo dużo kosztować. I tak jak powiedziałam wcześniej, inni pracownicy czy szefowie są zbyt zajęci tym, żeby przeglądać wszystkie dokumenty, czy wszystko to, co zrobiliśmy w poszukiwaniu błędów. I potem niestety bardzo często, jeżeli jakiś błąd się zdarzy, oczywiście mnie też się zdarzył, każdemu się zdarza, to sprawy niestety są przeciągane, co z kolei wiąże się z tym, że mamy bardzo niezadowolonego szefa albo klientów, albo inne firmy, które dzwonią do nas jeszcze częściej. W związku z czym też podkreślam, że trzeba również wykazać się dużą cierpliwością wobec klientów i w ogóle wobec pracy i swoich współpracowników. Jeżeli macie jakieś pytania, to proponuję kierować je do Kamili. Bardzo chętnie odpowiem na dodatkowe pytania, jeżeli jakieś macie. Mam nadzieję, że wyczerpałam w miarę temat i Was serdecznie pozdrawiam. Ali, can you tell me if you have any more nice weekly news for us? Yes, the best weekly news that we have for today is that we are being mentioned in this beautiful magazine, Newsweek, Poland. Newsweek in Poland, and I'm gonna make it a little bit close to make you see how this. Okay. There we go. And there is article called Leaders of Tomorrow, and you can read a little bit About it. about us, about Motivation Academy, about And how we myself. work. Yes. Okay, so it's Friday night. What is happening tonight? Where are we going, Ali? We fly tomorrow to Poland For education for fair. education fair to make this a lot. We're gonna advertise our company there, and we're gonna be speaking about education. If you want to come and study abroad, and more information, and more and more and more. Yeah, so Poznan, studying abroad in UK, US, Canada, and Netherlands. Also, we will be presenting our summer courses in Yale, Oxford, Cambridge. So if you are around Poznan or even far away from that place, but you would like to talk with us, just come tomorrow to Poznan for education fair. Fair. Cześć, dzięki, super. Witaj. Klaudia, powiedz mi, co studiujesz w Anglii? A więc jestem w trakcie studiowania International Business Law na The University of Law. Okej, dlaczego wybrałaś ten kierunek studiów? Co jest w nim takiego interesującego? Zawsze się interesowałam kryminologią, więc co prawda to nie jest połączone, ale mam kilka przedmiotów z kryminologii, specjalnie tak wybierałam. Co jest interesującego, to jest duże wyzwanie dla mnie. Szczerze powiedziawszy, kiedyś studiowałam też prawo Unii Europejskiej, jeszcze w Polsce, więc troszkę to jest połączone. Ale odkąd przyjechałam do Anglii, to wiedziałam, że na pewno chcę tutaj ukończyć jakieś studia, więc padło akurat na ten kierunek. Wydawało mi się i dalej, mam nadzieję, że to jest dosyć przyszłościowe i zaprocentuję w przyszłości właśnie. A powiedz mi, więc generalnie w Polsce już studiowałaś, więc jak przyjechałaś do Anglii, nie mogłaś aplikować o pożyczkę studencką, zgadza się? Tak. Próbowałam, bo dowiedziałam się, że w Walii można studiować, dostanie się pożyczkę studencką i tak dalej. Niestety nie mieszkałam w Walii, więc nie mogłam dostać. Nie chciałam się przeprowadzać, więc Motivation Academy pomogło mi rozwiązać ten problem. Zapłaciłam za studia z własnej kieszeni, z własnych oszczędności, więc tym bardziej mam nadzieję, że w przyszłości to mocno zaprocentuję, bo chciałabym nadbudować moje oszczędności z A powrotem. powiedz mi, ile kosztują twoje studia i czy musiałaś to zapłacić na raz, czy płacisz w jakiś installment? Studia kosztowały około 9000 funtów. W 3 ratach to płaciłam. Okej. A powiedz mi, jak generalnie idzie zdawanie egzaminów? Jest łatwo, ciężko, jakieś przeszkody? Ja sama zdawałam niektóre prawa po 3 razy. Tak, a więc tak. Wszystkie egzaminy
poszły gładko, przyjemnie, bo nie będę ukrywać, że studia w Polsce to jest po prostu 1000 razy ciężej niż tutaj. Tutaj studiowałam też online, więc pracuję na full time, a studia robiłam w wolnym czasie. No niestety jeden egzamin jeszcze mam do zdania, z którym jest ciężko, ale najciekawsze jest to, że to jest egzamin z Criminal and Civil Law, czyli mój konik, gdzie po prostu tym się najbardziej interesuję. I to był przedmiot, który wybrałam pierwszy i byłam taka podekscytowana, a jego nie mogę zdać. To jest ciężkie. Ale generalnie to jest 2 duże bloki materiału, ponieważ cywilne prawo i kryminalne, więc pewnie dlatego, że to tak duży egzamin. Jak wyglądają twoje egzaminy? Generalnie są pisemne, ustne? Jaka jest różnica między polską a Anglią w egzaminach? A więc w Polsce studiowałam archeologię, tam prawo Unii Europejskiej, specjalizacja Holokaust i wszystkie egzaminy miałam ustne. Wszystkie były egzaminy, gdzie po prostu profesor siedział naprzeciwko ciebie, musiałeś odpowiadać, wielki stres i tak dalej. Tutaj egzaminy są wszystkie online. Mamy w zależności od przedmiotu albo 24 godziny, albo nawet kilka dni na napisanie egzaminu. Ten jedyny, którego nie mogę znać, to jest właśnie 3 godziny egzamin, więc on jest najcięższy, ponieważ to musisz być bardzo przygotowany, prawda? A jak na przykład w poprzednim semestrze mieliśmy prawie miesiąc na napisanie egzaminów, więc ja sobie to pisałam po pracy, dopracowywałam i tak dalej, więc zdanie było totalnie bezproblemowe. Czy masz jakieś pytania? Widzę? Właśnie widzę, że napisałam pytanie, żeby nie zapomnieć. A ile godzin tygodniowo poświęcasz na te studia? Jak to godzisz z pracą? Tutaj jest takie moje pytanie. Szczerze mówiąc, no teraz to poświęcam bardzo dużo czasu, bo to jest jedyny egzamin, który mam niezdany i po prostu jest bardzo stresujący dla mnie, ponieważ wszystkie egzaminy zdałam za pierwszym razem, w pierwszym terminie, bez żadnych problemów. Ten jedyny tylko jest troszeczkę stresujący. Ale wszystkie poprzednie to ja wiem, maksymalnie myślę godzinkę dziennie. Także mi to jakoś nie wpłynęło na życie, że tak powiem, osobiste. Wciąż pracowałam na pełen etat, jestem też samotną matką, więc wychowywanie na pełen etat plus jeszcze studia, więc myślę, że każdy jak chce, to może bez problemu pogodzić to ze wszystkim i to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Taka młoda, piękna mama. Co No nigdy by właśnie. nie powiedziała, że mam dziecko? No właśnie takie rzeczy Nie wychowały. taka młoda. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, bo się nie znamy tak osobiście. No właśnie, bo to studentka Tak, się bo ja powiedzmy. tak wiesz, no nie jesteś moją studentką, tylko Kasi, ale no jesteś samotną mamą, masz dziecko, godzisz, sama zapłaciłaś za studia, codziennie gdzieś tam poświęcasz tą godzinę, żeby się uczyć. Jeden egzamin, który został, to tak naprawdę jest pikus przy tym, co zrobiłaś już. A jakie plany po studiach? Planu aplikacja o jakieś pracę, ale też rozwój, bo szczerze mówiąc zaczęłam studia i w tym czasie akurat zaproponowano mi pracę konsultantki. Tak mi się spodobała moja praca, że teraz nie jestem pewna, co ze studiami tak naprawdę w przyszłości, ale i tak mam nadzieję, że niektóre aspekty prawa przydadzą mi się w pracy, w której teraz jestem i chciałabym w tym się rozwijać. W tym momencie zobaczymy, jak przyszłość będzie, wiadomo. To wszystko jest wielka jedna niewiadoma. Na razie się skupiam na egzaminie. To jest najważniejsze, a potem myślę, będę chciała rozwijać swoją karierę zawodową. A powiedz mi, który przedmiot był najłatwiejszy? Wydaje mi się, że ADR to są Alternative Dispute Resolutions. Miałaś ten sam chyba, tak? No to każdy miał, kto chyba wyszedł. Obowiązkowo, tak. Myślę, że i na to było bardzo dużo czasu, bo to było kilka tygodni na napisanie. To był Reflection Journey, więc ja pisałam generalnie co tydzień workshop i parę słów na temat odczuć, na temat właśnie co myślę i tak dalej, na temat pisania, więc to był najłatwiejszy egzamin, z którego no tak, to była przyjemność pisanie eseju na koniec. A powiedz mi coś więcej na temat tej pracy konsultanta. Co dokładnie robisz? A więc mam swoje sajty i wysyłam ludzi do pracy codziennie.
troszkę sales też, więc szukamy nowych biznesów. Jeśli już mamy jakiś biznes, gdzie wysyłam do pracy, powiedzmy, potrzebuję jedną osobę, więc wiadomo, rozwój kontaktu z klientem, troszkę pushing, żeby dali nam więcej orderów, więcej ludzi do pracy i tak dalej. I strasznie mi się to podoba, bo bardzo dużo rozwinęłam w ciągu paru miesięcy. No, mam około 50 ludzi do pracy codziennie na różnych sajtach, więc różni klienci. Czy twój pracodawca widział już w CV, że studiujesz prawo, czy jakby te studia nie wpłynęły na to, że dostałaś tą pracę? Nie wpłynęły na to, że dostałam tą pracę. Kompletnie to było wcześniej. Jakoś to się pokryło, że zaczęłam studia i zadzwonili do mnie, ale wiedzą, bo długo przez prawie rok pracowałam dla agencji pod agencją, ponieważ miałam więcej wolnego. Zawsze przed egzaminami tydzień, 2 tygodnie miałam ekstra urlopu bezpłatnego, żeby się po prostu skupić na egzaminach i przygotować dobrze, więc bardzo jestem wdzięczna pracodawcy. Z tym akurat poszedł mi bardzo na rękę. Bo w styczniu podczas egzaminów i w kwietniu miałam jakieś około 2 tygodni ekstra wolnego, jako nie holiday, tylko po prostu bezpłatne, żeby mogła się skupić na egzaminach. Okej, ale tą swoją pracę robisz online, czy jeździsz gdzieś? Do jakiegoś Jeżdżę. Tak, codziennie od 8 do 17. No słuchajcie, Tutaj. czyli jeszcze dojazdy do pracy, do tego wszystkiego dochodzą i można studiować. Kasia, jak już mówimy tutaj o pracy, to może ty powiesz mi, co to jest Employment Promise akurat w tym uniwersytecie? No właśnie nie wiem, czy tutaj koleżanka nasza, studentka skorzystała z tego wszystkiego, ale mamy nie skorzystała. Właśnie nie. Wczoraj słyszałam od Kasi Pawlińskiej właśnie, że jest coś takiego, jestem bardzo zaskoczona, bardzo pozytywnie, bardzo. To po prostu tak, jak dla mnie to jest wielkie wow, bo czy zostanę w rekrutingu, to mogę się starać o zwrot pieniędzy, które zapłaciłam już, a jakby nie było 4,5 tysiąca funtów, to jest bardzo dużo, a jak nie, to po prostu znaleźć decent pracę, która będzie taka, która pomoże mi na pewno podbudować wszystko. No to jest naprawdę bardzo duża pomoc, także nawet możesz zrobić tak, że jakbyś nie znalazła pracy swojej wymarzonej w tym kierunku, który teraz studiujesz, no to możesz po prostu rozpocząć drugie studia, tak? Za te pieniądze. Za te pieniądze. W razie W razie jakiś W. project management na przykład online. Słuchaj, Klaudia. Też myślałam o tym, albo prosić swojego pracodawcę, może pracodawca się byłby bardzo zadowolony, to dopłaci mi coś, też myślałam o tym już. Tak, wczoraj się dowiedziałam, a już plany ogromne na przyszłość. Mam też taką jedną właśnie studentkę, gdzie jej pracodawca ugadała się po prostu ze swoim pracodawcą. Nie musi być to jednorazowa płatność tak naprawdę, bo oni się dogadali, że płacą to po 1000 funtów przez 9 miesięcy. A pracodawca zawsze może sobie wrzucić to w koszty. No właśnie. Także a to już nie będzie 9 tysięcy, tylko to będzie połowa, tylko 4,5. 4,5, ale ja mówiłam właśnie o tym, o osobie, które o całości. Nie stać ich zapłacić całości, także można też sobie to rozłożyć na ratę. Moje drogie, nasz podcast piątkowy zawsze przeważnie trwa 20 minut, my już rozmawiamy 11, więc pewnie z Klaudią umówimy się na jeszcze dodatkową kiedyś rozmowę, może już po studiach. Tymczasem życzymy Ci wszystkiego najlepszego, oczywiście w zdaniu tego ostatniego egzaminu i dziękujemy, że podzieliłaś się jakby swoją krótką historią, ale ciekawą. Ale bardzo wartościową. Dziękuję. Tak, trzymam za Ciebie bardzo gorąco kciuki i pozdrawiam serdecznie. Mocno trzymajcie w maju kciuki, bardzo mocno. Trzymam. Do usłyszenia. Thank you so much for watching us. Dziękuję bardzo for everyone who is watching us. Oh, by the way, what's the next subject for the next week? Interior design. All right, thank you guys. See you. Peace out. Shukran, how is in your language? Oh, شكرا جزيلا على مشاهدة. Can you say thank you in another language? عافاكم. This is my mother language, like تمازيغت. عافاكم. Dankeschön. Dankeschön. Thank you. Merci Spanish? beaucoup. Gracias. Muchísimo gracias, señores, por la mirada. Gracias.